killed by the predator birds. So this type of interaction, population interaction, it is predation. Second is competition, means these organisms survive for their competition, and the organisms which are fit, they only survive in that competition. Then third type of interaction, it is called as parasitism. Parasitism, it is a population interaction in which one organism lives on the body of other organism or inside the body of other organism. It is parasitism. We have also studied about the two types of parasites. The two types of parasites are ectoparasites and endoparasites. For example, endoparasites, the organisms that live inside the host, जिसको infect करते हैं, that is called as a host. So this endoparasite may infect the host's liver, kidney, lungs, RBCs, etc. Then ectoparasites, which are living on the surface of the body. For example, head louse, it is the best example. Now next type of interaction, it is called as commensalism. Now we have to study it in detail. What is commensalism? देखो commensalism क्या होता है? It is the interaction in which one species benefits and another species is neither harmed nor benefited. One species commensalism. It is a type of interaction in which one species benefits, means only one species get benefits while another species neither harmed nor benefited. Such type of interaction, it is called as commensalism. What is commensalism? It is the type of interaction in which one species gets benefit while another species is neither benefited nor harmed. It is commensalism. फक्त एका स्पेसीसचा फायदा होतो, दुसऱ्याला ना फायदा होतो ना नुकसान होतं. So it is the commensalism. So we have so many examples of commensalism in nature. The first example is of the orchid. Orchid flower. You know that orchid plant, it is growing as a epiphyte on a mango branch. The plant orchid, it grows as a epiphyte on the mango branch. Now what is meant by epiphyte? You should write the meaning of such terms. These terms are new for you. What is epiphyte? Can anyone tell? Epiphyte. Orchid is called as the epiphyte of the mango tree. Orchid असा plant आहे की तो mango tree वरती वाढतो. So orchid is getting benefit, but mango tree ना त्याला नुकसान होतंय ना फायदा होतोय. तर ही कशाचं एक्झाम्पल आहे? कुठलं रिलेशन आहे? कॉमेन्सॅलिझम. एकाचा फायदा होतोय, दुसऱ्याचा फायदा पण नाही आणि नुकसान पण नाहीये. ठीक आहे. सपोज तुम्ही आता स्कूलला येताय बाईक वरती, एकटे येताय, तेवढं पेट्रोल वेस्ट होतंय, आणि ते जर तुम्ही एखाद्या मित्राला लिफ्ट दिली फ्री मध्ये, इट इज इम्पॉर्टंट की तुम्ही फ्री मध्ये लिफ्ट दिली, तर हे पण कॉमेन्सॅलिझम होईल. कसं की तुमच्या मित्राचा फायदा झालाय, त्याला स्कूल पर्यंत यायला मिळालं, तुमचं ना फायदा
depends on other plants just for support. Which depends on other plants only for support. It is called as epiphyte. It is not dependent on food. Though orchid is growing on the mango tree, it is only getting support from the mango tree. It is not deriving any kind of nutrition from the mango tree. So it is the type of population interaction which is called as commensalism. What is meant by epiphyte? It is the plant which grows on other plants only for support, not for the food. It is called as epiphyte. Then another example is barnacles growing on the back of whale. Barnacles, these are the type of crustaceans. These are the marine animals. These are growing on the back of the whale. Now here, neither mango tree nor whale gets benefited. Only one partner is getting benefit. In case of orchid and mango tree, only orchid is getting benefit. जर तुम्ही तुमच्या फ्रेंडला लिफ्ट देत असाल तर फ्रेंडलाच बेनिफिट मिळते, तुम्हाला नाही. Then in case of the barnacles, only barnacles are getting benefit. The cattle egret and grazing cattle in close association. Cattle egret. See, it is a type of bird. Small white heron. बगळ्यासारखा छोटा पक्षी असतो कॅटल इग्रेट. कधी जर तुम्ही पाहिला असेल तर जनावरं चरायला सोडली तर त्यांच्या पाठीवरती हे बर्ड्स आढळतात व्हाईट कलरचे, कॅटल इग्रेट्स. सो हाऊ दे आर गेटिंग बेनिफिट? फ्रीमध्ये त्यांना फिरायला मिळते जनावरांच्या पाठीवर बसून. आणि दुसरा फायदा काय पहा त्यांचा, when the cattle are grazing they move, the cattle move, they stir up and flush out insects from the vegetation. Means they are getting free journey as well as they are getting ready-made food. ज्यावेळेला कॅटल्सची मुवमेंट होती त्यावेळेला ते गवतातले किडे वगैरे वर येतात. त्यामुळे हा जो बर्ड आहे कॅटल इग्रेट और ए स्मॉल व्हाईट हेरॉन, it easily gets its food material. So such type of relationship, it is commensalism. Another type of commensalism, another example of commensalism is the interaction between sea anemone. The sea anemones have stinging tentacles. What are tentacles? Stinging bodies. For example, hydra is having tentacles. जसे आपल्याला हात आहे आपलं प्रोटेक्शन करण्यासाठी, तसे प्रत्येक ॲनिमलला काही ना काही प्रोटेक्शनसाठी आहे. सो हायड्रा इज हॅव्हिंग टेंटॅकल्स. सी अनिमोन इज ऑल्सो हॅव्हिंग टेंटॅकल्स. स्ट्रक्चर आठवत असेल, अशा प्रकारचं मोठं स्ट्रक्चर आहे अँड लार्ज नंबर ऑफ सच टेंटॅकल्स आर देअर. सो सच टेंटॅकल्स आर हॅव्हिंग स्टिंग सेल्स. सो जनरली इट्स एनिमीज आर अफ्रेड ऑफ गोइंग नियर टू द सी अनिमल. व्हाय? Because its tentacles are poisonous. So its benefit is taken by the another fish called as clownfish. Clownfish is always living near to the sea anemone. So this clownfish gets protection from the predators. So it is the best example of commensalism. एखादी स्ट्रॉंग पर्सनॅलिटी असेल तर त्याच्या सोबत राहणारे वीक लोक जरी त्याच्या सोबत असतील तरी त्यांना आपोआप प्रोटेक्शन मिळतं ना. फॉलोअर्स जे असतात, एखादा कोणी इन्फ्लुएन्सिंग पर्सनॅलिटी आहे तर त्याच्या फॉलोअर्सला आपोआप प्रोटेक्शन मिळतं. सो वी कॅन से दॅट इट इज कॉमेन्सॅलिझम. सो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लिअर? व्हेरी सिम्पल. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लास्ट टाइप ऑफ पॉप्युलेशन इंटरॅक्शन, म्युच्युअलिझम. The commensalism
interaction is called as mutualism. See, this interaction confers benefits on both the interacting species. In lower classes, you have studied about lichen. Lichen is the best example of mutualism. Dagad phool. We have studied that in case of lichen, it is having two types of species. These are living in close association. These two species are, one is fungal species, another is algal species. So both are getting food. Both are getting benefit. The algal species prepares food, while fungal species it gives protection. So such type of relation, it is mutualism. Such type of population interaction is mutualism. When both the partners get benefit, it is called as mutualism. So in case of fungus, algae performs photosynthesis, it prepares food, while fungi helps the plants in absorption of essential nutrients from the soil. It also protects it. The most spectacular and evolutionarily fascinating examples of mutualism are found in plant-animal relationships. In nature, we can get so many fascinating examples of mutualism. The relationships between plants and animals. For example, plants need the help of animals for pollinating the flowers. See, there is a famous dialogue from one of the movie. If all the honeybees get destroyed from the world, we will also be wiped out from the world within 3 years. honeybees अगर खत्म हो गई तो उसके बाद 3-4 साल में ह्यूमन पॉपुलेशन भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. Why it is so? What is our relationship with honeybees? Yes, why each and every organism is very important in the ecosystem. See, honeybees are collecting honey, so we will live without honey. We will destroy all the honeybees. Will it affect our life? honeybees जर सगळा संपून गेला तर त्याचा परिणाम काय होईल? मेन रोल काय करतात honeybees? They are helpful, they are useful in pollination, and if there is no pollination, food will not be prepared by the plants. Means there is a relationship between plants and animals. Plants need the help of animals for pollinating their flowers and dispersing their seeds. So plants are dependent on the animals for dispersing their seeds. Because plants are stationary, they can't move from one place to another to disperse their seeds. Means they are dependent on the animals. So animals obviously have to be paid fees for the services that plants expect from them. आता animals plants साठी एवढं काम करतायत. आता आपण पाहतोय की आपणही जरी कोणासाठी काही काम करतोय फ्री मध्ये नाही करत, असे खूप रेअर लोक आहेत. काही ना काही रिटर्न त्यांना पाहिजेच असतो. animals पण त्याला एक्सेप्शन नाहीये. So what kind of fee is given by them? What kind of fee would be given by the plants to the animals? Plants कुठलं काम करतात animals? Pollinationचं काम करतात. They also help in the dispersal of seeds. So in return, the plants offer rewards in the form of pollen and nectar for pollinators. Honeybees ला काय reward मिळतं? Pollen and nectar. So it is the reward from the plants to the honeybees. They also provide juicy and nutritious fruits for the seed dispersers. जे animals seed dispersal मध्ये मदत करतात तर त्यांना त्याच्या रिटर्न मध्ये काय मिळते? Juicy and nutritious fruits. How many of you like coffee? Coffee आवडते प्यायला? Nescafe, Brew वगैरे. सगळ्यात महागातली कॉफी कुठली? सांगता येईल?
त्या ॲनिमलला खायला दिलं जातं. मग त्या ॲनिमलनी खाल्ल्यानंतर त्याच्या एक्सक्रीटामधून त्या बीन्स कलेक्ट केल्या जातात. त्या बीन्सला रोस्ट केलं जातं आणि मग त्यांना एकदम वर्ल्ड क्लास फ्लेवर येतो आणि मग त्या लाखोमध्ये विकल्या जातात. जस्ट इमॅजिन. म्हणजे हे रिलेशनशिपच झालं ना, हे कॉफी प्लांट आणि त्या ॲनिमलचं. की कॉफी प्लांट काय करते की आपल्या त्याला पॉट्स खायला देते, त्याच्या रिटर्नमध्ये त्या कॉफीचे जे फार्मिंग करतात त्यांना लाखो रुपये मिळत आहेत. See animals that try to steal nectar without aiding in population. आता असे पण असतात काही नेचरमध्ये. आता आपण म्युच्युअलिझम डिस्कस करतो, त्याच्यामध्ये काय आहे की both the partners get benefit. If the honeybees are doing pollination, so they are getting reward in the form of pollen and nectar. But what about the animals? Those are stealing the nectar without aiding in pollination. For example, honeybees, they make honey. They have to work very hard to build a honeycomb to make honey. But there are some animals who steal their honey. For example, human beings. Bear, अस्वल वगैरे हे काय करतात, चोरून नेतात हनी. तर ह्यांच्यासाठी काय सोल्युशन आहे पहा. Now you can see 5 plant animal interactions often involve co-evolution. There is co-evolution of the म्युच्युअलिस्ट्स. को-इव्होल्यूशन काय आहे की जर एका स्पेसिस मध्ये बदल झाला तर त्याच वेळेला दुसरी स्पेसिस सुद्धा स्वतःला बदलते. को-इव्होल्यूशन. फॉर एक्झाम्पल, नाऊ यू आर युजिंग 6G टेक्नॉलॉजी. आता तुमच्यापर्यंत आलीच आहे, 6G जनरेशन आहेच आहे, 4Gच्या पुढचीच जनरेशन आहे. आणि जर आम्ही 2Gच्या आधीच्या जनरेशनमध्ये राहिलो तर काय होईल बोला. देर आर व्हेरियस वेज ऑफ चिटिंग. So if we don't update, ऑनलाइन चिटिंगचे किती सारे प्रकार आपण पाहतो. तर त्याच्याबरोबर जर आपण स्वतःला इव्हॉल्व नाही केलं, जसजशी टेक्नॉलॉजी इव्हॉल्व होतीये आपणही स्वतःला इव्हॉल्व केलं पाहिजे, नाहीतर काय होतं, नुकसान होणार आहे. तर हे प्लांट्स ॲनिमल्समध्ये पण होतो को-इव्होल्यूशन. इफ वन पार्टनर इज इव्हॉल्विंग, अनदर पार्टनर ऑल्सो इव्हॉल्व्स इटसेल्फ. So there is evolution of flower and its pollinator species. These are tightly linked with one another. If flower is getting evolved, then its pollinator agent or pollinating species, it is also getting evolved. The students technology मध्ये चांगले आहेत, तर टीचर्सला इव्हॉल्व होणं जरुरी आहे. जर आम्ही एकदम जुन्या जमान्याच्या काळातलं जर वापरलं टेक्निक तर काय होणार आहे, काय होईल, कुठल्या टाईपचं इंटरॅक्शन होईल. मग इट विल बी युजलेस इंटरॅक्शन, राईट. सो इन म्युच्युअलिझम both the partners evolve. If the flower is evolving, that time its pollinator also evolves itself. See, there is a tight one-to-one relationship between the pollinator and the species of the flower. फ्लॉवरचे पॉलिनेशन तेच एजंट करू शकतात ज्यांच्याकडे कॉन्ट्रॅक्ट आहे. जसं सबस्क्रिप्शन जर असेल तुमच्याकडं तरच ती साईट तुम्ही ओपन करू शकता. सबस्क्रिप्शन नसेल तर ओपन होत नाही. तसंच हे प्लांट्स आणि ॲनिमल्समध्ये असतं. सी फॉर एक्झाम्पल फिग, देर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फिग अँड द स्पेसिस ऑफ ए वॉस्प. So given fig species can be only pollinated by its partner wasp species. Example is fig and wasp. fig म्हणजे कुठला फ्रूट आहे, अंजीर है ना. सर त्याचं पॉलिनेशन करण्यासाठी कोण हेल्पफुल आहे, वॉस्प. सो फिग अँड वॉस्प देयर इज ए रिलेशनशिप. The given fig species can be pollinated only by its partner wasp insects and no other species. आता हे जे wasp आहेत तर त्यांच्यामध्ये पण खूप साऱ्या स्पेसीज आहेत, पण ज्याच्याकडे सबस्क्रिप्शन आहे, जी स्पेसीजला परमिशन आहे तीच ह्यांना पॉलिनेट करू शकते, दुसरी नाही. सपोज मी एखादं सबस्क्रिप्शन घेतलंय, सपोज मेरिट नेशन म्हणून एक साईट आहे, मी सबस्क्रिप्शन घेतलंय तर ते मीच ओपन करू शकते.
the female wasp uses the fruit not only for oviposition. The female wasp, it uses the fig for oviposition, means for laying the eggs. It also uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larvae. आता fig आणि wasp मध्ये फायदा काय पहा. Fig gets pollinated and wasp, the female wasp uses the fig fruit for oviposition, that is for laying the eggs. It is also using the seeds of the fruit for the nourishment of its larvae. So there is mutualism. Both are getting benefited. The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg-laying sites. So in return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larvae. Another example is of orchids. Now how orchids are showing the population interaction. See, they show a bewildering diversity of floral patterns. If you observe the orchid flowers, different kinds of floral patterns are seen in case of the orchids. So many of these floral patterns have evolved to attract the right pollinator insects, bees and bumblebees. Orchids are also dependent on the insects for pollination. So they have to attract the insects. So what are the various ways used by the flowers to attract the insects? Yes, flowers are attractive colors, fragrance. So due to fragrance as well as attractive colors, the insects get attracted towards flowers and they help in pollination. Another unique way used by the Mediterranean orchid, it is called as sexual deceit. New term, these orchids, they use sexual deceit. Can you tell me meaning of this word, sexual deceit? सांगता येईल अर्थ सेक्सुअल डिसीटचा? मराठीमध्ये म्हटलं जातं फसवणूक. डिसीट मीन्स फसवणूक. So they are cheating the bees. Now how these orchids are cheating the bees? They appear like the female bee. So male bees get attracted towards it. Write the meaning of the term sexual deceit. It is the process in which petals of flower appear like a bee, female bee. Uncanny resemblance म्हणजे एकदम सेम टू सेम ते female bee सारखे दिसतात. Appear like a female bee. So they are cheating the male bees. It's very interesting example of sexual deceit. It is shown by the orchids. Orchids show sexual deceit. It means process in which the petals of flower appear like a female bee. They are showing uncanny resemblance. Uncanny resemblance म्हणजे जर आपण लांबून पाहिलं तर फरक कळणारच नाहीये की ही बी आहे, फिमेल बी इन्सेक्ट आहे की हे फ्लावर आहे. असे खूप सारे व्हायरल होतात फोटोज. काही काही जे फ्लावर्स आहेत एकदम अशा डान्सिंग गर्ल्स सारखे वगैरे दिसतात. पाहिले असतील इमेजेस. पॉसिबल झालं तर मी शेअर करेन तुमच्यासोबत. So in case of the orchid flower, one petal of its flowers it bears uncanny resemblance to the female bee in size, color and markings. There are particular markings on the bodies of the female bees. So the male bee is attracted to what it perceives as a female. The male bees, these are also useful for pollination. So this orchid plant, these orchid flowers, they appear, they show themselves like the female
See, if the female bee's color pattern changes even slightly for any reason during evolution, then these orchid flowers also change themselves. आता हे ऑर्किड फ्लावर्स काय करतात? दे अपियर लाईक फिमेल टू अट्रॅक्ट द मेल बीज. आता जर काही रिझनमुळे जर ज्या रिअल बीज आहेत फिमेल बीज, जर त्यांच्यामध्ये काही फरक झाला, त्यांच्यात जर काही चेंज झाला, तर हे ऑर्किड फ्लावर सुद्धा हा बदल स्वतःमध्ये घडवून आणतात. सो दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन फॉर इयर्स. So this was about the various kinds of population interactions. If you have any doubt in this chapter, you may ask now. Or we have to continue with the new chapter. This chapter is very simple, very easy. You have to read it once. See the next chapter, ecosystem. It is not for exam.